Hello everyone, myself Sanjay Lamthamang. Today I bring for you all a classic Hollandaise sauce recipe. Please do watch video until the end. Follow the instruction and ingredients. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to eat your work. धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईहरुले यो रेसिपीलाई फलो गरेर आफ्नो फ्यामिली फ्रेन्डहरुसँग चाहिँ घरमै पनि सजिलै इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ भने यो रेसिपीलाई तपाईहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है त A classic Hollandaise sauce recipe for about 1 cup. Ingredients: 3 egg yolk, 1 tablespoon lemon juice or white wine vinegar, half cup clarified butter, warm, pinch of cayenne pepper or white pepper, salt to taste. Instruction: prepare the bain-marie. Fill a saucepan with 1.5 inches of water and bring to a gentle simmer. Place a heat-proof bowl over the pan. Ensure that bottom doesn't touch the water. In a bowl, whisk egg yolk and acid. In a bowl, whisk egg yolk and lemon juice until thick and plate. Emulsify with the butter. Slowly drizzle in a warm clarified butter while whisking consistently. Keep whisking until the sauce thickens to a smooth, creamy consistency. Season and simmer. Remove from the heat, whisk in a cayenne pepper or white pepper and salt. Serve immediately. Hollandaise does not reheat well. Thank you very much, everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there. If you have any question, any concern, you can comment any of my post. I'll try to reply to you all once I have available my time. Please. धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई तपाईहरुको कन्सर्न जिज्ञासा केही भएमा तपाईहरुले मेरो पोस्टको कुनै पनि पोस्टमा गएर तपाईले कमेन्ट गर्नुहोला म तपाईहरुलाई टाइम भएको खण्डमा म रिप्लाई गर्नेछु र तपाईहरुलाई यदि कुनै पनि किसिमका चाहिँ जिज्ञासाहरु छन् र रेसिपीहरु बनाउन पर्ने छ र तपाईहरुको होटल रेस्टुरेन्ट लागि सुइटेबल मेनु चाहिएको छ भने तपाईहरुले डाइरेक्ट मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ म टाइम पाएको खण्डमा तपाईहरुलाई कन्सल्ट गर्नेछु र तपाईहरुले उपयुक्त मेनु डिजाइन गरेर म प्रोवाइड गर्दिनेछु है त हस् त धन्यवाद थ्यांक यू very much love you all see you next in the video till then ciao